Hello student, we perform activity acid base. Firstly, in this activity we will use turmeric as an indicator. Second, lemon juice. Third, soap water. Turmeric as an indicator, lemon juice is the indicator as a acid, and soap water is a basic. So firstly we put turmeric into a lemon juice. What will happen? So we observe that it does not change the color when turmeric added into lemon juice. Secondly, we put turmeric into a soap water, which is a basic. What will happen when we put turmeric into soap water? It changed the color. So we observe from this activity, when turmeric added into basic, it changed the color, but when it added into acid, it does not change the color. So next we put again some lemon juice. We added lemon juice into this solution. What will happen? See, so what will happen? We see it change the color as yellow. So a neutralization reaction occurred when lemon water and acid was added to base solution. Hope you will all understood from this activity. Thanks. Next activity based upon liquid exert pressure on same depth. That means कि ਜਿਹੜਾ liquid ਆ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ on same depth. For doing this activity we require water and empty bottle. Firstly we drilled a hole in this bottle, on same depth. So I put the water on bottle, and what we observe that water flow on same depth and same distance. So liquid exert pressure on same depth. Next activity we discuss water pressure increase with depth. Same ਆਪਾਂ bottle ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਆ ਸੇਮ ਡੈਪਥ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। what will happen? So we see this increase in depth position, water will also highest mark on hole low pressure, but in the lowest position water will high. So water pressure increase with depth. Hello student, next activity, how can we check seeds are healthy or not? ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਆ ਉਹ ਬੀਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸੀਡਸ ਐਂਡ ਸਮ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਪੁੱਟ seeds in this bowl
what would happen, the some seeds are settle down or some are float. So those seeds are settled down in water, these are healthy seeds, or those are float on the water, it is not healthy seed. So in this way we can check which seeds are healthy or not. ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਟ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਟ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਆ ਇਹ ਹੈਲਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕਸ।